Now let's move on to the applications of op-amps and linear integrated circuits. This is actually chapter number 4 as per the syllabus, but this is the third chapter that I'll be engaging. This is the points in the syllabus for your reference. We will be exclusively seeing the various applications of op-amps in open loop configuration, in closed loop configuration under the name inverting, non-inverting and difference operational amplifier configuration and their characteristics, which we have already covered except this difference amplifier. Opamp as an inverter, scale changer, summer, voltage to current converter, practical integrator and differentiator, then a positive feedback application with a negative feedback but non-inverting configuration, that is active filters. In this category we will talk about low pass, high pass, band reject and notch filters. Operational amplifier, Wien bridge, oscillator configuration and some waveform generators under the title Opamp stable and monostable multi-vibrators. So for the sake of convenience, we will be discussing this in this structure. Open loop configurations of op-amp or applications of operational amplifier where we employ the op-amp in open loop configuration. As such, we will talk about operational amplifier based comparators. Then most often the operational amplifiers will be used in such a way that always we will be employing a negative feedback to this amplifier, since these are high gain direct coupled amplifier with an IC configuration or an IC structure. So even if an extremely small signal is supplied to an op-amp for amplification, there is a strong possibility that the output will be switching into saturation, because their gain is typically of the order of 10 raised to 4 to 10 raised to 5. So to get around this difficulty, in almost all of the applications, the operational amplifiers will be used in negative feedback configuration or in a closed loop configuration with negative feedback. Of course, there are some applications where the op-amp will be used in positive feedback configuration as well, where the feedback will be injected back to the non-inverting terminal. That is in the case of, say, some signal generators or oscillators, multi-vibrators and Schmitt trigger. Filters is not a positive feedback configuration. This is a negative feedback configuration, however, in non-inverting configuration. So in negative feedback configuration, we will have to talk about basically inverting amplifier that we have already seen. Now some of the applications of inverting amplifier configuration. This include scaling amplifier, summing amplifier, averaging amplifier, difference amplifier, voltage to current converter, integrator, differentiator, etc. And application in non-inverting amplifier configuration where also we will be employing a negative feedback is filters. This is a small error I have committed here. Filters is not a positive feedback amplifier configuration application. Instead, it is a non-inverting amplifier configuration application. And in positive feedback, we will talk about the signal generators and Schmitt trigger. Now, first of all, let's see the operational amplifier in open loop, operational amplifier applications in open loop configuration. That is in the case of a comparator. Comparator, as the name indicate, compare two voltages. Comparator is one who compare. ഇവിടെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വോൾട്ടേജുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. രണ്ട് വോൾട്ടേജുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസന്റെ ഔട്ട്കം ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക്, one value will be subtracted from the other
and the result will be discarded because you actually require the sample values. അതിൽ ഏത് വലുത് ഏത് ചെറുത് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസന്റെ പർപ്പസ്. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റത് കുറക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടാളുടെ ഹൈറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. ഒന്നൊന്ന് മറ്റത് കുറച്ചിട്ട് ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ ഈ കുറക്കുക എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. വലുത് ഏത് ചെറുത് ഏത് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ്. ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ കമ്പാരറ്റർ ദാറ്റ് വിൽ കമ്പയർ the two input voltages given to it. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലായാലും കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും. Let's see the working of an operational amplifier comparator. This is basically an open loop comparator. Two inputs are given to it, to the two input terminals, inverting and non-inverting terminals. The inputs given are two voltages, say V1 and V2. ഇതിൽ V1 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും V2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്പാമ്പ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിലാണ്. ഈ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കും. എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ സാച്ചുറേഷന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചാണ് സാച്ചുറേഷൻ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് സാച്ചുറേഷൻ ക്യാൻ ഹാവ് ടു ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ്. ഐദർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി അറ്റ് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷൻ ഓർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി അറ്റ് മൈനസ് വി സാച്ചുറേഷൻ. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഈ മൈനസ് എന്ന് കാണിച്ച ടെർമിനലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സാച്ചുറേഷനിലേക്കാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുക. കാരണം ഇതിലെ ഡോമിനന്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് അന്നേരം ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജിനെയാണ് എടുക്കുക. നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടും ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുമാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഹാവിംഗ് ഹയർ പൊളാരിറ്റി എന്നാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത പ്രതീതിയാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടിലും വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ വോൾട്ടേജ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കിട്ടിയ പ്രതീതിയാണുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി സാച്ചുറേഷൻ. വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സാച്ചുറേഷനിലായിരിക്കും. വോൾട്ടേജ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ V1 ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഫലത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് വി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. അതല്ല V2 ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫലത്തിൽ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. വി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിലാണ്. ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും. എന്നാൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പ്ലസ് വി സി സി മൈനസ് വി ഇയേക്കാളും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1.5 വോൾട്ടേജ് താഴെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂവിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. But during this we can make an inference depending upon the status of the output voltage. If the output is at minus V saturation, this indicates that the voltage given to the inverting terminal exceed the voltage given to the non-inverting terminal. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അഥവാ വലിയ വോൾട്ടേജ് V1 ആണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അറ്റ് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷൻ, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗിവൺ അറ്റ് ദ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ V2 exceed the voltage given at the inverting terminal. And this is precisely a comparison. So a comparator can be used to identify the biggest among two voltages. And what I have shown underneath are two special cases of operational amplifier comparators where we will be comparing one voltage with a reference voltage. The reference voltage can be ground voltage or 0 volt.
So that in this comparison, we will be checking whether the voltage given to a terminal is greater than ground voltage or less than ground voltage, and this configuration can be done in a converse manner as well. You can put ground voltage at the inverting terminal, and the voltage that is to be compared with reference 0 voltage can be given to the non-inverting terminal. If this reference is given to the non-inverting terminal, then such a comparator is referred to as a positive reference comparator. The reference is given at the non-inverting terminal. And if the reference is given at the inverting terminal, then such a comparator is referred to as a negative reference comparator, with a reference voltage 0 being given to the inverting terminal. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? V1 പൂജ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് V സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. V1 ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ, ലെസ് ദാൻ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവും ഇത് സീറോയും, വലിയ വോൾട്ടേജ് 0 വോൾട്ട് ആണ്, അത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് V സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. സോ ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അറ്റ് പ്ലസ് V സാച്ചുറേഷൻ, ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് V1 is less than 0 or V1 is a negative voltage. And if the output voltage is at minus V saturation, it indicates that V1 exceed 0 or V1 is a positive voltage. Now in another configuration, you can supply a reference voltage different from 0 to the comparator, to one of the input of the comparator. If it is given at the non-inverting terminal, then such a comparator is referred to as a positive reference comparator. Reference voltage negative or positive എന്നല്ല, ഇത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തോ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തോ എന്നുള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് റെഫറൻസ് കമ്പാരറ്റർ എന്നും നെഗറ്റീവ് റെഫറൻസ് കമ്പാരറ്റർ എന്നും വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കമ്പാരിസണിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, we will be identifying whether an input voltage is greater than a reference that we have fixed or is less than a reference that we have fixed. അപ്പോൾ V1 കൂടുതൽ ആണ് റെഫറൻസിനേക്കാൾ എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് V സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. And if the output is at plus V saturation, it indicates that V reference is bigger comparing with V1, or V1 is less than our reference voltage. And this kind of a configuration is often used to check whether an Opamp is in working condition or not in laboratory. Such a circuit is referred to as ZCD, indicating that Z stands for 0, C stands for crossing, and D stands for detector. So this is a circuit that detects the instant where the input voltage will be crossing 0. To demonstrate such a circuit, what we have to do is that we will be putting the reference voltage either at the inverting terminal or at the non-inverting terminal as 0, and to the other terminal a sine wave will be given. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. അതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഒരു സൈൻ വേവിനെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സൈൻ വേവിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ എന്താണെന്നും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നും നോക്കാം. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാനിവിടെ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്. ഇൻപുട്ടിൽ ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് വന്നു 0 വോൾട്ട്, രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇതിന്റെ സൈൻ വേവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് വരും. അത് 1 മില്ലി വോൾട്ട് ആയാൽ തന്നെ ഇത് കൂടുതലും ഇത് കുറവും ആവും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് V സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് അങ്ങ് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് V സാച്ചുറേഷനിൽ. ഇനി ഈ ഇൻപുട്ട് പീക്കിലെത്തുമ്പോഴും
സീറോനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പീക്കിലെത്തി അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴെല്ലാം സീറോനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ് എത്തുന്നത് വരേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷനിലിരിക്കും. ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവായി. അന്നേരം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ സീറോയുമാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് വി സാച്ചുറേഷനിൽ നിന്ന് മൈനസ് വി സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും.